I think we are ready for our second panel. And the second panel is going to focus on how to ensure that children and adults experience inclusive settings and environments. And our first speaker will be Aleksandar Matovsky, who is a self-advocate from Skopje, Macedonia. And he's currently finishing his studies at the pedagogical faculty in Skopje. He has been involved with projects for people with disabilities locally and internationally, including being UNICEF's representative on developing the post-2015 agenda for people with disabilities. And his sister Maria is going to translate for us. The floor is yours. Добър ден на всички. Аз съм Александър Маtovsky Цако и ми е чест и задоволство що съм с вас на оваа конференция, а я ќе ви презентирам младите и дълновия синдром. Good afternoon, everybody. I'm Alexander Matovsky called Цако. It is my honor and pleasure being here at this conference, and today I'm going to talk about the young people and Down syndrome. Ова съм аз, Александър Маtovsky Цако. This is me, Alexander Matovsky Цако. Can we have the big screen? Роден съм 1991 со Даунов синдром. I was born in 1991 with Down syndrome. Сестра ми е преводно дете, после се родив и аз. На моите наблюдатели и било сок до себе купкивали на фактот и решили да заборят за мене. Потоа се роди брат ми, денеска сме еднакви и равноправни. This is my family. My sister is the first child. I'm the second child. For my parents at the beginning, having a child with Down syndrome was a great shock, but they decided to accept this and fight for me. Just 30 months after my birthday, my family got another baby, my brother. Today we are all equal members of our family. Моето рано детство. Моите се решили да ме запишат в редовната градинка Родица. Заедно со мојот брат Боја Маtovsky. Воспитувачките ме прифатија одаков каковто сум, што за тоа време представувало голем тигур од нивна страна. И мајка ми и татко ми немале никаков проблем да разумеju таму. My early childhood, my parents decided to enroll me in the kindergarten Rusica together with my brother Bojan. The teachers have always accepted me for who I am. Back in that time, this was a huge step for them. My mother and father didn't have any trouble while I was in kindergarten. I fit in the environment completely. Покрај градинката, моите наблиски роднини постојано работеле со мене. Од голема помош било што и Марија и Бојан постојано биле тука и помогнале во мојот развој. Покај блиските, мојот развој го помогнале докторите, логопедите и слично. In addition to my teachers and the kindergarten, my closest relatives work with me all the time. It was very helpful that Maria and Bojan were there constantly and they influenced my development. I was also treated by different doctors, special educators, etc. Тука можете да ме видите до брат ми и до мојот логопед. On this photo, my brother and my speech therapist. Образование. Продавачувањето на градинка. Се запишав во основно училиште Димо Димов. Таму бев приватен и од останалиот кадар и од со учениците. Инаку во 1998 е почет проектот инклузија во образованието во Македонија. Таа има цел вклучување на лицата со посебни образовни потреби во редовниот систем. After kindergarten, I was enrolled in the regular primary school Dimo Hadjidimov. I was fully accepted by the teachers and the pupils. In 1998, it was the year when I started going to primary school. The process of including people with disabilities in the mainstream educational system was initiated in the Republic of Macedonia. И податаму со образованието, потески размислувања, што податаму со мене, во консултација со стручњаци, одлучија да ме набедат во редовното средно училиште, сега моментално сум на педагошки факултет при УКИМ и сум абсолвент. After hard thinking and in consultation with experts, my parents decided to enroll me in regular high school. At the moment, I am a student at the pedagogical faculty in Skopje, finishing my last year. Моите активности. Јас сум поет
Имам издадено 2 збирки поезија, бисери и Зарен свет. Едно од моите активности е мојата емисија Јазум Цако, која е емисија на Радио МОВ, www.radiomov.mk. Вежбам карате и имам камен појас. Одам на танц од 10 до 1 сакам да фотографирам, сегузов активист и борец за човекови права. My activities: I'm a poet. I have published 2 books of poetry, Pearls and Colorful World. One of my activities is my radio show, I'm Caco, on Radio MOV, www.radiomov.mk. I'm karate practitioner and I have brown belt. I dance in the studio Dancers United MK. I do photography and I am an activist and fighter for human rights. Еве ги моите активности во слика представени. These are my activities through pictures. И јас читам поезија. I read poetry. Еве го моето лого на Јазум Цако, секоја примослена среда во месецот на Радио МОВ. This is the logo of I'm Caco, every pre-ultimate Wednesday in the month on Radio MOV. Јас и мојот учител по карате. Me and my karate trainer. Еве сум на маратон во Скопје и пијам вода. Here I am on the Skopje's marathon and I drink water. Сакам да фотографирам и еве една од моите фотографии. I do want to make photography and this is one of my photos. Сакам да излегувам и еве ме на абсолвентската вечер. I want to socialize, to go out, and this is me at the party dedicated to my senior years in the faculty. Имам девојка, името на мојата девојка е Флоренс, и таа дојка до Лондон, ние заедно одиме на танцување, одиме во кино и театар, и таа ми е танцов партнер. I have a girlfriend, her name is Florence, she is from London. We go together on dancing classes, go to cinema, theater, and she is also my dancing couple, dancing partner. Сакам да навивам и овој гоман. I want to cheer, this is one Macedonian famous goalkeeper. Се лезум на повеќе организации, од моја лева страна е Трисомија 21, од моја десна страна е Крик. I'm a member of many organizations. On my left side you can see Trisomy 21 and on my right is the NGO Creek. Предизвици, стереотипи, те гледат сумом дека си различен. Ти позначуваат и посмеват. Види го каков е или каква е, со залугање на мезоприфаќање, например ти стануваш во автобус, наводно ти не можеш да стоиш, стереотип во однос на залюбување, градене врски, сексуален живот и слично. Challenges, stereotypes. People are staring at you just because you're different. They're pointing at you, mocking you. Look at him or her. There is compassion instead of acceptance. People get up in the bus because they think I cannot stand on my feet, which is not true. Stereotypes in terms of love, relationships, sexual life, etc. И понатаму со предизвиците. Модус за злоупотреба, сексуална, на работно место, потескоти за изоѓање со одветна работа, ретко можеме да видиме лице со Даунов синдром во ноќни клубови, кафици, места за забава, недоволна информираност на луѓето за Дауновиот синдром. Further on with the challenges, possible abuse, sexual or in the working place, difficulties in finding a suitable job, lack of social inclusion. We cannot see too many people with Down in the nightclubs, cafes, places for party, and there is lack of awareness about Down syndrome in general. Мои лични недостатоци. Проблем со ориентација во простор, проблеми со покомплицирани математички пресметки, проблеми со искрена внесување на повеќе калории од потребното, фастфуд, веќе и не ги ни користам. My personal challenges or disadvantages: problems with orientation in space, problems with complex mathematical calculation, problem with nutrition, intake of more calories than necessary, fast food. Honestly, I don't do this anymore. Како ќе да промени оваа ситуација? Едукација, прифаќање подоска, еднаков третман и пристап до сите услуги. How can we change this situation? Education, acceptance, support, equal treatment, and access to services. И за крај една добра поезија, специјална олимпијада. Не смеем да не починуват и да се негира дека ние сме различни од другите.
Не се бъдете по-паметни от нас, а човек, кога е до любов, ќе постигне повеќе. And for the end, a bit poetry, my own poetry. Special Olympics. They should not underestimate us. They should not deny that we are different from the others. No man is smarter than another. And a man, when he lives with love, he will attain more. Thank you, Maxime, gracias. Thank you, merci, gracias. Thank you very much, Alexander. I have to say you definitely put me to shame with those many activities and hobbies. I definitely do not write poetry or do karate or dance or have a radio show for that matter or, be a human rights defender on the side. So thank you very much for that presentation. It was very, very inspiring.